was an article from the New York Times from 1996. The title of it was about stolen babies from the Patras orphanage. That was a shock to me. And I immediately thought, holy cow, could I have been a part of that? My own mother was stoned by the people in the village when she was pregnant if she would come around because she didn't have a husband. We just want to know our roots. We want to know our identity. We want to know where we came from. Η επιθυμία της ήταν πριν πεθάνει να ψάξω να βρω τα αδέρφια μου. Και αυτό κάνω. Και δεν το κάνω μόνο σαν επιθυμία της μητέρας μου, το κάνω και για μένα και για μας όλους και για τα ίδια τα παιδιά που ψάχνουμε. Θέλω κάποτε να συναντηθούμε, να βρεθούμε. Γεννήθηκαν στην Ελλάδα τα δύσκολα μετεμφυλιακά χρόνια στις δεκαετίες του 50 και του 60 και δόθηκαν για υιοθεσία στο εξωτερικό, κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά τα χρόνια ψάχνουν τους δικούς τους, αλλά δυστυχώς έχουν πολύ λίγα στοιχεία στα χέρια τους για να ξεκινήσουν την αναζήτηση. Σε άλλες περιπτώσεις τα στοιχεία είναι ψεύτικα, αφού όπως αποδεικνύεται οι υιοθεσίες τους έγιναν κάτω από αδιαφανείς και πολλές φορές περίεργες συνθήκες. Έστω και έτσι πάντως δεν είναι λίγοι που καταφέρνουν να βρουν τους δικούς τους. Ο Μέριλ Τζένκινς κρατά τη φωτογραφία του πατέρα του. Δεν χορταίνει να την κοιτάζει γιατί, όπως μας λέει, η φωτογραφία αυτή είναι και το επίσημο τέλος μιας πορείας αναζήτησης που διήρκησε 11 ολόκληρα χρόνια. Ο Μέριλ μεγάλωσε στο Σένταρ Χιλ, μια μικρή συνοικία στα περίχωρα του Σεντ Λούις στο Μιζούρι. Έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την υιοθεσία του σε ηλικία 8 μηνών. Οι θετοί γονείς του ποτέ δεν του έκρυψαν την αλήθεια. My name is Μέριλ Τζένκινς. I've known all my life really that I've been adopted. I don't remember when my folks told me I was adopted, but I think I must have been, 7, 8 years old maybe. And I've always been proud of being adopted, and I've known I was Greek the whole time, and I've always been proud of that. But in 2011, I sat down in front of the computer and typed in Patras orphanage into the search engine, something I had done in the past and never found anything. But this particular time, my wife had passed 6 months previous, and I wasn't in a good state of mind. And I just got thinking about the past, and I decided to do that, see what came up. And the second thing that came up was an article from the New York Times from 1996. The title of it was about stolen babies from the Patras orphanage. And I had never heard anything about that. That was a shock to me. And I immediately thought, holy cow, could I have been a part of that? And I ended up spending the whole rest of that day on the computer, just typing in different things, looking at different things, seeing what I could find. I went downstairs and got my adoption file and looked through that. Just the papers that my folks had kept when I was adopted. And that really was the beginning of my search. So it was really starting from zero. Έψαξε με όλους τους τρόπους να βρει στοιχεία είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε στην Ελλάδα. Έκανε τεστ DNA το 2013 ελπίζοντας να βρει κοντινούς συγγενείς, χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα. Μήτσος Παντάνασσα, από το ορφανοτροφείο Πάτρας. Αυτά ήταν τα μόνα στοιχεία που διέθετε όταν άρχισε να ψάχνει. Η πρώτη λογική σκέψη ήταν ότι πρόκειται για την εκκλησία της Παντάνασσα στην Πάτρα, που βρίσκεται μάλιστα και αρκετά κοντά στο ορφανοτροφείο της Πάτρας. Στη συνέχεια ήρθε και το πρώτο ταξίδι στην Ελλάδα. I came here in 2016 for the first time to search, see what I could find, go to the Patras, or at least the site of the Patras orphanage, go to the
call it the Office of Vital Statistics in Patras. What could we find out? And never really got any help. Yes, it was fascinating being on the site of where that orphanage was, but nothing that would help. The rest of the time I spent in Greece, I spent a month, and it was just visiting the homeland. Here I was, what was virtually a foreign country to me. You know, I grew up in the United States. My family wasn't Greek. I had no Greek culture to go by. But here I am in Greece, in essentially a foreign country, feeling perfectly at home. I felt connected to it. And I didn't expect that at all. I really didn't. Σε όλη την προσπάθεια για να βρει τους δικούς του, ο Μέριλ έχει στο πλευρό του τη Λίντα Κάρολ. Η Λίντα Κάρολ από τις Ηνωμένες Πολιτείες γεννήθηκε ως Eftychia στο χωριό Στράνομα έξω από την Αύπακτο και κατάφερε όπως και ο Μέριλ να βρει τους δικούς της μετά από πολλά χρόνια το 2017. Από τότε δημιούργησε το Eftychia Project. I'm just one of about 4,000 Greek-born adoptees that were adopted to America in the Cold War decades of the 1950s and the 1960s. So my story is just representative of all of those because all of us have amazing stories and all of our stories are different yet they're all the same. We all came kind of from some of the same backgrounds and circumstances. A lot of us came from Patras orphanage, from Athens, the Vrefocomio Athenon. We came from Mitera, we came from Aios Stylianos in Thessaloniki. So we came from a lot of places, but we pretty much still all have the same story. We founded the Eftychia Project, and we named it the Eftychia Project not because of my name is Eftychia, but because of what Eftychia means. It means happiness. And so we wanted to bring happiness to the adoptees and to the families they were searching for. So we started the nonprofit organization very slowly. We helped about 3 or 4 in the beginning as we started out, very slowly again, and then it began to snowball. Hundreds of adoptees have contacted us, and hundreds of Greek families have over this time period. So we began to also, because we actually could respond in Greek to them, and we were a public organization, they could contact us for help. So the families began to call us to contact us, the adoptees did, and so we assist and support them in their searches. Like we tell adoptees in America things that they can do to help themselves, and then when we can get enough information, then here in Greece we can do some research here to see if we can possibly find where their families might be. Νάσβιλ, Τενεσί, Αύγουστος 2022. Γυναίκες και άντρες με αμερικανικά ονόματα συναντιούνται και φωτογραφίζονται στο αντίγραφο του Παρθενώνα που υπάρχει στην πόλη. Είναι όλοι τους μέρος του Eftychia Project. Όλοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα και υιοθετήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλουν να έχουν την τύχη του Μέριλ και της Λίντα και να χαρούν την επανένωση με τους γονείς τους, τα αδέρφια τους ή έστω με κάποιους συγγενείς. Τα εμπόδια όμως είναι πολλά. Μιλάω λίγο ελληνικά, προσπαθώ να μάθω ακόμα. But a lot of people don't speak any Greek, they can't read Greek, they can't write Greek, and so it's difficult to search in a country where you don't speak the language. Then you have the bureaucracy, because the difficulty in obtaining records. I didn't have a lot of trouble obtaining mine, but many people that we've assisted over the last 3 years run into all kinds of obstacles. Some are now being told that if you want your records, you have to get a Greek lawyer. And there's nothing in the law from 1996 that said we could have access to our records that requires you to have a Greek lawyer. There's always something. We can't determine that's you, so we can't give you the records. Or you need to come to Greece to get them. Well, everybody can't afford to just get on a plane and fly to Greece to get their records. So it makes it very difficult for us. The other side of this coin is you have the adoptee side and you have the family side. Most families that are actively searching want to find the adoptee, and the adoptees want to find the families. Occasionally, the adoptee will find a family that doesn't want anything to do with them. We did have a case where the half-brother was receptive, but the mother to this day refuses to see the child. And it's disappointing and psychologically for a lot of these children if that happens, because you feel like you've been rejected twice.
Τα πρώτα ουσιαστικά στοιχεία για το Μέριλ ήρθαν το 2021, όπου μέσω του DNA ταυτοποίησε μια μακρινή συγγένεια με 2 άτομα, ένα στον Καναδά και ένα στις Ηνωμένες Πολιτείες, που όμως δεν οδήγησαν σε κάποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Το κοινό στοιχείο των 2 αυτών ταυτοποιήσεων, ένα μικρό χωριό σκαρφαλωμένο στις πλαγιές του Ερημάνθου στην Αχαΐα. Τώρα πια είναι ένα πολύ ήσυχο χωριό, με λίγους κατοίκους και λίγο πιο κάτω από την κεντρική πλατεία δεσπόζει μια μεγάλη εκκλησία. Η Παντάνασσα. Μήπως τελικά ο Μέριλ έψαχνε σε λάθος Παντάνασσα? Από εδώ ξεδιπλώνεται ένα κουβάρι συναντήσεων και επαφών και όλα τα στοιχεία συγκλίνουν σε μια οικογένεια με 3 αδέρφια που πλέον έχουν πεθάνει. Τα 2 αδέρφια είχαν παιδιά, ο τρίτος αδερφός όχι. Το τεστ DNA έδειξε ότι τα παιδιά αυτά ήταν όλα ξαδέρφια του Μέριλ και έτσι ο πατέρας του ήταν ο αδερφός που δεν είχε άλλα παιδιά. They connected with somebody else who connected with somebody else who was willing to meet with them and give DNA tests, which eventually confirmed that I had the first cousins not only in Canada, but in Greece as well. And even before the results were in, you know, everybody was all excited about, oh, when's he coming? We want to meet him. Who is he? I had little video chats even, just briefly. I was in my office at work and I get the call and I got to go downstairs and have a little video chat. So finally, the thing to find out then was we had suspicions of who my biological father might be. There was only a couple of choices. And the family had thought it was a gentleman named Andreas. Okay. We're going to do it. Ο Μέριλ ήρθε στην Ελλάδα για να του συναντήσει από κοντά τον Νοέμβριο του 2022, που αποδεικνύεται ένας ξεχωριστός μήνας για αυτόν. Γεννήθηκε τον Νοέμβριο και ξαναγεννήθηκε 68 χρόνια μετά, πάλι το μήνα Νοέμβριο, κοντά στους ανθρώπους που είναι το αίμα του, όπως μας λέει. We were on the way to visit them when the results came in. And we were kind of shocked that they came in as first cousins as well. But that finalized who my biological father was. It was his brother, Nicholas. And so it was an amazing connection to finally know something like that. Back in the beginning, I never expected anything. And so what happens now? I got this big, massive, big fat Greek family, okay? 12 first cousins, plus all their kids, plus a few kids there. I know who my biological father is. He had passed in 1992, but I knew who he was. I know what he looks like. And that's a pretty neat feeling. This family has accepted me without any reservations. Back home, I've got a sister. That's what I've got, you know. Now I've got all this over here. It's incredible. I couldn't be happier. Τώρα πια τα ξαδέρφια βρίσκονται συνέχεια μαζί του και μιλάνε συνέχεια. Σχεδιάζουν συνέχεια για το μέλλον. Ο Μέριλ από το Μιζούρι γίνεται όλο και περισσότερο Μήτσος από την Πάτρα. Good to see you. Yeah. Είναι μεγάλη χαρά. Ήτανε κάτι που δεν το περιμέναμε. Αν και στην αρχή, όταν το μάθαμε, νομίζανε ότι ήταν του μπαμπά παιδί, ότι ήταν αδερφός μας και χαρήκαμε πάρα πολύ. Και μετά μάθαμε
από τα DNA ότι είναι του θείου. Και πάλι χαρήκαμε πάρα πολύ, γιατί ο θείος μας αγαπούσε και εμάς σαν ανήψια πάρα πολύ. Θα πάμε να δούμε και στο χωριό τον μπαμπά σου, εκεί που είναι. Θα χαρεί πολύ. Αν θα ζούσε θα χαιρόταν πάρα πολύ να σε γνώριζε. Dining room, right? Τραπεζαρία. Α, είναι και δουλειά του. Είναι δουλειά του τέτοια. It's your work now. It's your work. You can fix all this. Yeah, there you go. A lot of work. Oh yeah. Who is that? Mother. Your mother. No. That's so that'd be Maria. Maria. Yeah. Boy, she looks so familiar. You know. That's amazing. That's amazing. Good to see you. Ξαφνιαστήκαμε. Τι είναι, ξαφνιάστηκα, τι είναι. Ναι, δεν το περίμενα. Let's go. Κάνεις. Μόλις τον είδαμε μου θύμισε από της μαμάς μου την οικογένεια. Από τη μαμά μου, τα αδέρφια της, μου θύμισε από εκεί. Είπαμε δεν χρειάζεται να ψάξουμε αλλού, είναι από εδώ. Ο θείος μου ο Νίκος ήταν ο πατέρας του και αδερφός της μαμάς μου. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, δεν είχε δικά του παιδιά, αλλά το σπίτι του το είχε ανοιχτό για μας. Για μας και για τα ξαδέρφια μου. Μας είχε αγκαλιάσει πολύ, πηγαίναμε στο σπίτι του πολύ συχνά. Αν ζούσε τώρα, εντάξει, φαντάζομαι η χαρά του θα ήταν... Δεν ήξερε τίποτα, δεν μας είχε πει κάτι τόσα χρόνια, ότι μπορεί να είχε παιδί, δεν το είχε αναφέρει ποτέ. Well, I started out as Mήτσος Demetrius. Certainly I grew up as Μέριλ Τζένκινς, and that's probably who I'll be forever. But I think when I'm in Greece, yeah, I may be Mήτσος again, you know. It won't be Demetrius though, it'll be different. I have a father, Nicholas Panoussis. That would be me, Mήτσος Panoussis. You know, that's who I would be here. Τώρα το όνειρο του Μέριλ είναι να αγοράσει ένα σπίτι στην Πάτρα ως Μήτσος πια και γιατί όχι να έρθει να μείνει και στην Ελλάδα όταν πάρει σύνταξη. Και ποιος ξέρει, ίσως βρει και κάποια στοιχεία για τη μητέρα του που μέχρι τώρα δεν γνωρίζει τίποτα. I don't know a lot of story of my mother. I know my father was married but never had any kids with his wife. Having said that, there's some stories going on that maybe he had some girlfriends or something in the past, you know, and I could be the result of that. Not a real clue on who my mother might be yet. There are some relatives that are willing to talk to people and see if anything can be found out. We're not close to finding out anything at all right now. In due time, that may come out. I'd like it to, if it does. I've always said I'll be disappointed if I don't find out anything. I won't be devastated. As it turns out, I'm overwhelmed with what I found out, you know, because I've found out more than I ever thought I would. Η Λίντα, ο Μέριλ, είναι μόνο 2 από τα χιλιάδες παιδιά εκείνης περίοδου που δόθηκαν για υιοθεσία. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός, αλλά σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις είναι πάνω από 4.000 παιδιά που υιοθετήθηκαν στο εξωτερικό και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλα ήταν ορφανά από την περίοδο του εμφυλίου.
Άλλα είχαν οικογένεια που όμως λόγω φτώχειας δεν μπορούσαν να τα μεγαλώσουν. Κάποια άλλα παιδιά είχαν γεννηθεί εκτός γάμου. Στις κλειστές κοινωνίες εκείνης της εποχής τα ακολουθεί ένα τεράστιο στίγμα. Αυτό το στίγμα είναι και ένα εμπόδιο σε πολλές οικογένειες που δεν θέλουν να συναντήσουν το αποκομμένο μέλος τους ακόμη και τώρα. Some people still think there's a stigma attached to this because many of us were born out of wedlock, exogamous. We didn't have a father that claimed us. So these women were unfortunately persecuted very badly by their own villages. My own mother was stoned by the people in the village when she was pregnant if she would come around because she didn't have a husband. So, you know, some of that stigma still remains, especially in the villages today. They still think, oh, it's a shame. Well, let's not talk about it. It's taboo, you know. And so now I think it's getting better over the past 3 or 4 years. I think it's gotten better, but there's still some people that feel that way. And they shouldn't feel that way. There is no stigma. It's just, we just want to know our roots. We want to know our identity. We want to know where we came from and what were the circumstances. Θεία, πού είσαι? Γεια σου, Θεία. Πού είσαι, Eftychia? Πού είσαι? Ευχαριστώ. Τι κάνεις? Μπλέκω. Άμα είμαι καλά, θα φτιάσω και το γιο σου. Oh, Justin, Ιουστίνος. Yeah, Ιουστίνος, ναι. Είχα πει κι άλλη φορά εγώ να τε ψάξουμε, αλλά κάτι εμπόδια δεν έψαξαμε. Μαρτυρικά, χρόνια δύσκολα χρόνια. Εμείς ήμασταν μεγάλη οικογένεια, έφυγε ο πατέρας μας, μας άφησε 4 κορίτσια και η μανούλα και ένας αδερφός. Καταλαβαίνεις, φτώχεια και ταλαιπωρία πολύ. Η Λίντα Eftychia γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 1958 στο χωριό Στράνομα Ναυπάκτου. Στις 30 Μαρτίου 1958 περνά το κατόφλι του Βρεφοκομείου Αθηνών και της δίνουν τον αριθμό μητρώου 45064. 2 μήνες μετά, η μητέρα της, σύμφωνα με τα έγγραφα του Βρεφοκομείου, έδωσε το OK για την υιοθεσία και το Σεπτέμβριο το ελληνικό δικαστήριο αποφασίζει να την δώσει για υιοθεσία στον James και την Doris Ruth Forrest στο Σαν Αντώνιο του Τέξας. Σύμφωνα με τα ελληνικά έγγραφα, έφυγε από την Ελλάδα για υιοθεσία με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας της και έφτασε στην Αμερική με μεταφρασμένο έγγραφο που την ανέφερε ως παιδί αγνώστων γονέων. My parents were dear, sweet, kind, loving people. They gave me everything. They gave me unconditional love. They gave me an education. They always kept me safe. They were wonderful parents. And they were wonderful grandparents to my children who talk about them every day still. They both passed away, my father in 2015 and my mother in 2017. And as an only child, I was extremely close to both of them. It was very difficult when my mother passed away because I felt like I was alone again, like I was lost, like there wasn't anybody. All of my aunts and uncles had passed away before that. A lot of my cousins were older. I wasn't particularly close to all of them, maybe 2 or 3 on each side, and I felt all alone, essentially like an orphan again. And so I decided I wanted to search for my family, even in Greece, even though the only papers I had from the orphanage said that I was a foundling of unknown parents and that my name was Eftychia. The story my parents had been told by the lawyer was that I was a premature baby, that my mother died when I was born, and that I went from the hospital to the orphanage when I got out of the hospital. So I didn't really have much of anything. I had my plane ticket, I had my baby passport from Greece, the passport I came to America with. I had that paper from the orphanage and some photos of that day. Also my father with his 4th sight and some friends together, they made a film of my arrival.
εισιτήριο ήταν από την πτήση 566 στις 8 Οκτωβρίου 1958, όπου μέσω Άμστερνταμ η Ευτυχία προσγειώνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και γίνεται θέμα και στις τοπικές εφημερίδες. Μαζί με την Ευτυχία, στην ίδια πτήση, είναι και η 7 μηνών Κωνσταντίνα που υιοθετήθηκε από την οικογένεια του Ray Clark. And I didn't know where to start, so I typed into the computer Greek adoptions in the 1950s. And I don't know why I typed that instead of my name or the orphanage name, but that's what I typed. And the second thing that came up was an article from the New York Times in 1996 talking about stolen Greek babies from the Patras orphanage. And so I read this article, and most of these people were in New York that they were talking about, that these people that were searching for family. And I'm thinking, well, that has nothing to do with me. So, but it was interesting. And then the second thing I looked at online was another site that had the same article on it, but a lot of people have made comments. And as I was reading through the comments, the 7th comment on the page was from a man who happened to be the son of the Greek priest who had helped my parents adopt me. So I sent the email, and the next day I got an answer. Well, he didn't know much of anything because he was about 13 at the time, but he gave me some information, and I was able through him to contact a lady who became my friend who spoke Greek, who helped me to get my records from the orphanage in Athens. About 6 weeks after I asked for the records, I received them. In the records was my mother's name. I had been entered into the orphanage as Eftychia Nula. My mother's name, Ρίχνει from the village of Stranoma, everything was in these documents. So apparently my mother didn't die in childbirth. She did not die when she had me, and she was hopefully possibly alive. So a few weeks later, we were able to get in contact with the president of the village, who turned out to be a second cousin of mine, in the village of Stranoma. And when my friend called, the village president said, as soon as she told what we wanted, that, we don't want anything. She just wants to know if they're siblings. We know the mother has died. And he said, what are you talking about? She's alive and kicking. And so after that, when she said who it was, she said that this lady was looking for her family. He said, oh my God, that must be Eftychia, her lost daughter, who's looking for her. So they knew me, they remembered me, they knew I was there and that I existed. And so that was just a thrilling thing for me that they remembered me, that I hadn't been forgotten. And so I think like a few hours later, he went to my mother's house with his wife, and they walked in, and they told her in the oddest, funniest way. They said, Ρίχνει, you've won the lottery. And she said, I won the lottery? How can that be? I haven't bought a ticket. They said, no, nevertheless, you won the biggest lottery of all. Your daughter, Eftychia, that was lost, is looking for you. And she fainted. And then after that, she told them, yes, she wanted to meet me and to see me and to know my children and my family. And a week later, my daughter and I were on an airplane to Greece to meet them all for the first time. Παιδάκι μου, που ήρθες εδώ, παιδί μου. Όταν η Ευτυχία ήρθε Ελλάδα, κατάλαβε ότι οι Αμερικανοί γονείς της, οι Φόρεστ, ήταν περισσότερο Έλληνες από ό,τι θα μπορούσε να φανταστεί.
I grew up in Texas. We started out in San Antonio, mainly in Houston is where I grew up. And the odd thing is, my parents were not Greek, but they were as close to Greek, I think, as you could get for not being Greek. When I first came to Greece, I was told by my cousins, I was telling them the flowers my mother grew in her yard. She grew gardenias, she grew azaleas, she grew bougainvillea, and although she called it bougainville. We had all these Greek flowers in our yard, and I didn't know that. I didn't know they were Greek, and neither did my mother, but we had all of those. My mother was a great cook. She was always cooking for people and basically in English saying, fi, you know, eat, like Greek moms do. My father was the big host. If you came to our house, you didn't pay for anything. He took care of everything. He would not let you pick up the check at the restaurant either, and he kind of fought over it just like Greeks do. So it's kind of, so I think when I came to Greece for the first time, I kind of felt comfortable because I sort of grew up like that. Η Λίντα, ή αλλιώς η Eftychia από το Στράνομα, μέσα από την περιπέτεια που πέρασε ήταν και λίγο τυχερή. Οι θετοί γονείς την αγάπησαν πολύ, γιατί οι ιστορίες των υιοθετημένων στην Αμερική παιδιών δεν ήταν όλες χαρούμενες ιστορίες. When I left Greece, I left with a Greek διαβατήριο with my little baby picture on it and was sent to America, as were the other thousands of children who were sent to America. We all had a Greek passport to leave. We all had a visa to go to America. And I grew up there and loved it, but I always saved that, my parents always saved that little baby Greek passport, and I still have it. It was just a great, in one way, a souvenir of Greece, and another way, it was a way to connect me with some material thing to Greece. So I still have the passport, as do most of the rest of us. When I came to Greece and met my family, they knew I had this baby passport because I showed it to them. And they said, Eftychia, you're a Greek citizen. You should have a new διαβατήριο. You should have a taftotita. You should have all of this. But unfortunately, I'm the exception and not the rule, because all these thousands of children that left, they're not on a merida. And many of them have gone to the consulate with their baby passport and all of their papers to say, we're Greeks, we were born in Greece to Greek parents, we want to get a new passport, we want our citizenship reaffirmed. And when they do, the consulates most of the time treat us like we're not Greeks at all. They've even said, they even questioned one person who went to the consulate in Chicago and said, why are you doing this? You're really not Greek because you didn't grow up there. And the irony of telling someone who was born in Greece to Greek parents that they're really not Greek is incredible. Also, they would tell us things like, well, why are you looking for your mother? Panagia is mother enough for us all. That's true, but we want to find our roots. We want to find our family. Όλες οι ιστορίες έχουν κοινά σημεία, ωστόσο κάθε ιστορία είναι και διαφορετική. Όπως η ιστορία του Μπάμπη Καλογερόπουλου που ψάχνει δύο αδέρφια. Το ένα παιδί και τα δύο αγόρια ήταν. Γεννήθηκε το 1958. Βαφτίστηκε και μετά από 2 μήνες το παιδί αυτό, ο Κυριάκος, έκανε πυρετό. Το πήρε ο πατέρας μου με το άλογο τότε, γιατί αυτά ήταν τότε τα μεταφορικά μέσα. Το πήγε στο γιατρό. Και μετά από λίγο του είπε ότι το παιδί πέθανε. Άρχισες να μου το φέρεις και το παιδί πέθανε. Αλλά δεν του έδωσε το παιδί. Δεν του το έδωσε. Να το πάρει, να το θάψει στο χωριό. Του είπε ότι μη στεναχωριέσαι κουμπάρε, θα αναλάβουμε εμείς. Αναλάβω εγώ, του λέει. Και θα την κάνει το νοσοκομείο. Και γύρισε στο χωριό με άδεια χέρια, χωρίς παιδί. Το δεύτερο παιδί γεννήθηκε το 1963 και αυτή τη φορά την κράτησαν 5 μέρες. Δεν της είχαν πει ότι το παιδί αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και την 6η μέρα ξαφνικά της λένε ότι το παιδί πέθανε. Και φύγανε
Πάλι με άδεια χέρια και γύρισα στο χωριό, πάλι χωρίς παιδί. Το πατρικό της οικογένειας Καλογερόπουλου είναι στους Χριστιάνους της Μεσσενίας, ένα χωριό πνιγμένο μέσα στις ελιές, στους λόφους λίγο έξω από τα Φιλιατρά. Όλα κυλούσαν κανονικά μέχρι το 1998, όπως τα δημοσιεύματα του τύπου για το σκάνδαλο των παράνομων υιοθεσιών αναφέρονται και περιπτώσεις από τη γειτονική Κυπαρισία. Αυτό τους αναστάτωσε. Άρχισαμε να μπαίνουμε σε υποψίες και στο τρυπάκι της έρευνας που είχε κάνει η εφημερίδα τότε. Ο πατέρας μου δεν ζούσε, ζούσε μόνο η μάνα μου. Τι ρωτήσαμε, τι έγινε, δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ήταν όλο αυτό μια πλεχτάνητα στημένο εναντίον τους. Έκλαψε, στεναχωρήθηκε, συνδύασε κάποια γεγονότα στη μνήμη της μετά από καιρό, αλλά και πάλι δεν μπορούσε να αποδείξει κάτι. Η ουσιαστική έρευνα της οικογένειας ξεκίνησε μερικά χρόνια αργότερα και εδώ με πολλές δυσκολίες. Ο δρόμος ίδιος. Αρχεία νοσοκομείων, ληξιαρχείο, τεστ DNA. Ξεκίνησα το 2017 να δω τι μπορεί να γίνει. Αν μπορώ να βρω κάποια άκρη, γιατί έκανα τεστ DNA και πίστευα μήπως βρεθεί κάτι σε αυτή τη διαδρομή. Το 2017 λοιπόν πήγα στο ληξιαρχείο της Κυπαρισίας και ο ληξιάρχος με έδιωξε. Μου λέει δεν έχεις δικαίωμα. Γιατί δεν έχω δικαίωμα? Γιατί λέει δεν έχεις ένομο συμφέρον. Μα είμαι αδερφός. Όχι, λέει, μόνο ο πατέρας και η μάνα. Μα αυτοί δεν ζουνε. Πήγα στον εισαγγελέα, μίλησα με τον άνθρωπο, κατάλαβε αυτός περί τίνος πρόκειται και μου έδωσε γραπτή παραγγελία. Το ένα παιδί, ο Κυριάκος, για το ληξιαρχείο και για το ελληνικό κράτος, δεν γεννήθηκε ποτέ, δεν πέθανε ποτέ. Δυστυχώς όμως για αυτούς, ο παπάς του χωριού μου έχει στο αρχείο του και τη ληξιαρχική πράξη της βάπτισης του παιδιού και το πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού. Πώς γίνεται να τα έχει ο παπάς και στο ληξιαρχείο να μην υπάρχει καν αυτό το παιδί? Δεν γεννήθηκε, δεν πέθανε ποτέ. Το άλλο το παιδί, απλά βρήκαμε την ημερομηνία γέννησής του. Δεν υπάρχει ούτε πράξη θανάτου. Ο Μπάμπης Καλογερόπουλος μιλάει για υιοθεσίες που έγιναν κάτω από περίεργες συνθήκες που παραπέμπουν σε κυκλώματα και ζητά έστω και μετά από τόσα χρόνια η πολιτεία να βοηθήσει με όποιον τρόπο μπορεί όσους αναζητούν δικούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι όμως ότι στέρισαν από μας και από μας που είμαστε αδέρφια και από τους γονείς μας. Μας στέρισαν αυτά τα παιδιά. Αυτά λείπουν από μας, λείπουν από την οικογένειά μας. Αν είχα απέναντί μου έναν υπεύθυνο του ελληνικού κράτους, θα του ζητούσα να αναγνωρίσει επιτέλους το ελληνικό κράτος ότι έχουν γίνει όλα αυτά, όλες αυτές οι παράνομες υιοθεσίες και να βοηθήσει να γίνει σε όσους περισσότερους γίνεται επανένωση των παιδιών αυτών με τις οικογένειές τους. Όσοι ακόμα ζουν από τους γονείς ή από τα αδέρφια. Σε μία ή σε 2 δεκαετίες το πολύ δεν θα υπάρχουμε κανένας για να ψάχνουμε ή να μας ψάχνουν. Ο πατέρας μου δεν ζούσε για να μάθει. Η μάνα μου όταν τότε το έμαθε, την πιέσαμε κι εμείς αρκετά να θυμηθεί, μήπως θυμηθεί κάποια πράγματα. Εντάξει, έκλαιγε, στενοχωρήθηκε. Βέβαια η επιθυμία της ήταν πριν πεθάνει να ψάξω να βρω τα αδέρφια μου. Και αυτό κάνω. Και δεν το κάνω μόνο σαν επιθυμία της μητέρας μου, το κάνω και για μένα και για μας όλους και για τα ίδια τα παιδιά που ψάχνουμε. Θέλω κάποτε να συναντηθούμε, να βρεθούμε. Μέσα από τόσα χρόνια αναζητήσεων, η Λίντα έγινε ευτυχία και χαίρεται την αγκαλιά των δικών της.
Ο Μέριλ από το Μιζούρι έγινε Μήτσος από την Πάτρα και ο Μπάμπης από τους Χριστιανούς θέλει να συναντήσει τον Κυριάκο. Μπορεί το Eftychia Project και όλοι όσοι κατάφεραν να βρουν τους δικούς τους να βοηθούν ο ένας τον άλλον να βρουν την άκρη του νήματος μέσα από τα αρχεία των Ιδρυμάτων, ωστόσο πολλές φορές δεν αρκεί. Δίπλα όμως στις κλειστές πόρτες των αρχείων άνοιξε ένα καινούριο παράθυρο από την επιστήμη. Τα τελευταία χρόνια έχει μεγαλώσει η βάση δεδομένων από όσους κάνουν τεστ DNA κυρίως για να ανακαλύψουν την εθνικότητά τους, που ως αποτέλεσμα έχει να αυξάνονται πολύ οι πιθανότητες κάποιοι να βρουν τους χαμένους συγγενείς τους. Οι επόμενες εβδομάδες μετά το τεστ DNA για τους περισσότερους είναι ίσως οι πιο αγχωτικές ημέρες. Χρόνια αναζητήσεων, ερωτημάτων, γεμάτα με ίσως και γεμάτα από εικόνες πιθανής επανασύνδεσης, συμπυκνώνονται και επιταχύνονται αρκετές φορές με την αναμονή του αποτελέσματος. Ένα αποτέλεσμα που έτσι κι αλλιώς είναι λυτρωτικό από μόνο του. Είτε βρεις, είτε αποκλείσεις, είτε γιατί τουλάχιστον έκανες ό,τι μπορούσες για να βρεις την αλήθεια. I could see a reflection of myself in him. I look at him, he looks like he was a really friendly man. And to see myself in him, which is probably the first time I've really seen myself in anybody. Then you make that connection. I made that connection that this is the man, you know. It is a wonderful feeling. Όταν μαθαίνω αυτές τις ιστορίες, γιατί πολλούς από αυτούς τους έχω γνωρίσει και προσωπικά, αισθάνομαι μια ικανοποίηση βέβαια και αυτό μου δίνει και ελπίδα. Μπορεί να συμβεί κάτι καλό, όπως με αυτούς τώρα τους ανθρώπους που βρήκαν τις οικογένειές τους. Πάντα ελπίδα πεθαίνει τελευταία.